This is a 3D lace nail art collab. Esta es una colaboración diseño crochet. Aquí están todas las muchachas que participaron. Los links de su canal van a estar en la cajita hacia abajo. These are all the ladies that participated in this collaboration. All their links to their channels will be in the description box below. These are the press-on nails. I am using Makartt, I think that's how you say it. And they're the Ballerina long nails. Estas son los tips que yo estoy usando para mis uñas. And this is the Model 1's glitter polish. I am going to apply to the pinky nail and half of the thumbnail. Este es el esmalte de gel que es de brillo y solo lo voy a aplicar en mi dedo pequeño y en el dedo grande solo la mitad hacia arriba por la cutícula. This gel polish is number 3534. Este gel es número 3534. Ahora voy a usar este esmalte de Gelish que se llama Do I Look Buff. Now I'm going to use this nude gel polish from Gelish and it's called Do I Look Buff, and I'm applying this to my ring, middle finger and index finger and the other half of the thumb. Voy a aplicar este gel de esmalte en el dedo índice, medio y anular y en el dedo grande en la parte hacia abajo. Between coats, I pop them into the UV LED lamp for 60 seconds and I apply 2 nudes and 2 glitter polishes. Entre cada capas lo voy curando en la lámpara. Now I'm going to use this no wipe top coat from Azure and I'm only going to apply it to the index, middle and ring fingernail. Voy a usar esta gel de top coat que es no wipe, no limpiar, y solo lo voy a aplicar en las uñas índice, medio y anular. Pop those 3 nails in the lamp. Solo voy a poner estas 3 uñas en la lámpara. And now I'm going to use this Gelish white polish and I'm gonna do like a side French. It doesn't have to be perfect. For the index finger I am doing it like this. Y ahora voy a usar este esmalte de gel en blanco y solo voy a aplicarlo en diferentes partes de las uñas, no haciendo ningún diseño specifically. Y antes de meter este blanco a la lámpara voy a ponerle el acrílico blanco que van a ver. For this part, after I put the white polish, I do not cure it because I'm gonna pour over some white acrylic powder, and I am using the DivaDC brand. Voy a usar la marca DivaDC acrílico blanco y antes de curar el blanco vamos a ponerle el acrílico blanco arriba y hago como 5 a 6 capas. Y así es como va quedando. Recuérdense que no lo van a curar todavía. Y ahora me muevo a la otra uña. So this is how it's coming along. Remember not to cure it in the lamp yet. And now I just move on to the other nails. Now it's time to do like lace pattern. I am using the tiniest tip of a dotting tool, and as you can see it's like if you're drawing in sand or snow. Ahora es tiempo de hacer el diseño de crochet. Tú solo usa un dotting tool de punto, el que tenga el punto más fino, y solo comienza a dibujar diseños como ustedes quieran. And as you can see, I decided to use my cuticle pusher, the one that has a little pointed end, because it was more better for me. Y como pueden ver, cambié mi punto y estoy usando ahora un empujador de cutícula que tiene este punto en la otra parte.
porque me sirvió más este porque el punto es más finito. Y después que usted termine con el diseño, lo pueden poner en la lámpara y curar por 60 segundos. And once you're done doing your lace design, you can pop it into the lamp for 60 seconds. Once it's done curing in the lamp, I just use a buffer and I just buff out the acrylic to make it smoother. Y cuando ya termine de curar la lámpara, solo uso una lima para limar el acrílico para que quede más liso. Y solamente lo que queda es para decorar la uña, and all that is left to do is decorate the nails. So I will leave you guys with the rest of the video, and I hope you guys enjoy it. Here is the finished look on the nails. I really enjoyed it because it reminds me of like a wedding dress. I hope you guys enjoyed this design. It was my first time trying out the 3D lace pattern. Aquí está el look final de mi diseño. Espero que hayas disfrutado el diseño. Era mi primera vez haciendo esta técnica y me recuerda como un vestido de novia. Me gusta mucho. Y espero que le hayan disfrutado el video y la veré en la próxima. I will see you guys in the next one. Bye.